Kgotsong, dumelang, Magautrain le Masako. Ya pele ke rata ho leboha bohle ba nkileng karolo ho thusetsa hore Sako e kgone ho qualify-a hore re kene ballot sheet-ing ya national le provincial elections. Qeto e la nkuwa parlamenteng selemo se fetileng ya hore bohle di-political organisation tse leng hore they are unrepresented. Kore mona South Africa ho na le di-category tse pedi tsa di-political organisation. Ho na le re bitsang represented organisation, tse ding ba re ke di-unrepresented organisation. Now, represented organisation ke di-organisation tse leng hore di teng parlamenteng, National Assembly, di classify-wa as represented. Ha o le siko ka hara parlamente, o classify-wa as unrepresented. So, di-organisation mona South Africa tse registered le IEC, they are more than 650. So, di le more than 650. Out of the 650, only 16 are represented. 16. Now 16 ye ke yona e nkang e pasisang melao mane parlamenteng, e be e nka melao ena e isa to the chapter 9 institution. Like IEC, it's defined as a chapter 9 institution. Chapter 9 institution, it means ke institution e independent, e leng hore e nka mandate wa yona from the act and from the law and from the constitution ya country. Now the acts le di laws tseo di etsuwa kae? Parlamenteng. So jwale bana ba 16 ba entse molao wa hore ha o le unrepresented, ska ha ke tsholo ke re ba 16 fela, hore o participate di-elections tsena tsa 2024, you must meet a criteria. And the criteria ene ba re beetse yona ke ya hore you must have 14,000 supporters, signatures. Kore batho bana tshwanetse ba 14,000 tshwanetse ba be ba sign wa ba kenya system ya IEC o ba uploaded to say these are my supporters. On top of that, because that is for national, okay, ba khutle ba re for the provinces, ne, ba nkile 15% of quota ya 2019. So they took voters roll ya 2019. Ha ba qeta nka voters roll ya 2019 ke di province jwala ke re national se ba re batla 14,000. Province e nngwe le e nngwe e na le quota ya yona. So ba nkile voters roll ba re okay, ho voteile batho ba bakana, ba be ba re lona as province ya lona ho voteile batho ba bakana. For you to qualify, you need to have 15% of that voters roll as your supporters. So each and every province, it had its own code. Ya hore province ena tshwantse be na le signature tse kana, ena tse kana, ena tse kana. Now, you have 14,000 ele ya nationally, and then you have each province tshwantse submitted the signatures tsa yona as well. So how di kopanya, they give you hantle how o etsa national plus all the 9 provinces, you needed to have something like 66,000 signatures. Okay, so ke decision e ba nkileng. So technically ha o banka decision e jwalo, which means they wanted hore e be bona fela ba le 16 ba le jwalo, nobody else should come in wa bona.
Ska ha ke re ke rata ho leboha, fortunately for us we made it. Re managed ho etsa that 14,000. Ho na le di-provinces tse leng hore we also managed ho etsa quota ya 15%. Now we could have made it to all the provinces tse ne re batla ho di contesta. Bothata ko hore they took this decision last year and ba re jwetsitse yona rona end of January this year. 2024 end of January ke ba re bitsa mane O R Tambo ba re bitsetsa mono no, and then ba tlo re bolella taba ena. That was end of January 2024. We took a decision as executive ya SACOR, okay, we're going to start hona tjena ho sebetsa ha re kgutla from that meeting. Ke re nka decision hore sentse re qalella ho sebetsa. Now ke re qalella ne a ke a hopola ke la ba kopa thuso from Magautrain hore formo ke eo ha ebe le ga kgutlela morao. That was done and beginning of February ke ha ne re tswa meeting o. Jwale bothata bo a hlaha hape hore di-signatures tse tshwanetse di kenywe system ya IEC. Now the system ya IEC ha re tswa kwa re qala ho sebetsa rona e ne sa bulwa hore re ka kenya di-supporters. Ba e butse in the middle of February ke ha ba e bula kore towards declaration. Akere we had to wait for president or a declare the elections. Now the president o declarile the elections ka di 23 tsa February ke a declare. Ha president qeta o declare ka di 23 tsa February, immediately ba re closing date ke di 8 tsa March. Now you can imagine you have to pull the numbers tse ho declare ka di 23 tsa February, closing date ke di 8 tsa March. So literally we had 3 weeks hore be re ntse di numbers tsena ebile re patetse le tjhelete ne ba e batlang, because the total amount of money that was needed for us to contest nationally and the provinces, because one province it cost 50,000. So we have 9 provinces, so it's 450. So we needed 750,000 who contest nationally and all 7 provinces. Ne re hloka that 750. Now you are told within a matter of 3 weeks o patetse 750,000, o bo o kopantshitse di-supporters tsa hao, o be o loadile di-candidates tsa hao, all of that within a period of 3 weeks o bo yentse o qetile. And the system ya IEC is not friendly. Ha ba e bula, it starts counting down. The minute e fitla ho 0, it shuts down. You can't do anything. Ya kwana. So ha o sa qeta, it's your problem. Ha o tlo kena ballot sheeting. Now, the conclusion after Osheba what they have done, conclusion would be hore the 16 represented organizations ne di ipatla le bona fela. They didn't want any new blood. Now, I want to address this issue specifically after ke lefile background of what had happened and ke a leboha, because some of you really pulled in your weight. Auslemo, you did a wonderful job. Or put weight ya how you were signing people, you were doing all of that and helping us ka platform ya how re lebohile haholo. Ke batla ho bua le Magautrain now in particular. There's a danger Magautrain. Lebaka la hore the platform ena ya the Change Radio e be teng, e be e rellwe lebitso la hore ke the Change Radio. It was to change maphelo a rona for the better, because re ne re bona hore we are getting for the worst. Okay. Some of my Change Radio don't really have a background on me.
Ntate Mokoto ha qala this journey high. We were there. It was predominantly batho ba Vaal. Now, I've been doing research, yeah, spirituality from 2003. I've been working and researching the spiritual practices that have been happening in our country. So I myself ke tsamaile ka yo kena mathwaso ho thwa ke na le moya wa boporofeta. I stayed ko di-highlow for about 6 months. One day I'll give my testimony. Now ha ba re tebela Theta FM, ne, people that were there ka nako eo ba ntse ba hantle. I was in the forefront of fighting Jimmy Dlamini. Theta FM ne ke matha ikhasa mehlena le mehlena, ebile ba nkenella ba re ikhasa mane ka kitchen ya bona ho na le kopi ya ka ya tee. Ke ba wa tsaya mesebetsing mona, everybody na le kopi ya tee ka kitchen ya bona. Ho thwa le nna ka mokgo ke mathang ikhasa ka teng, se ke na le kopi ya ka ya tee mane ikhasa. We were fighting at that time because Jimmy na re tebetse, and Theta FM was a community radio station. So we felt he's making it his own, where else get community and the community has a right. So we were challenging that. Okay, at that time. All right. Fast forward, DJ kwa, but one they always buy their way out. Bought their way out, and then in Hovanali, the separation between Ntate Mokoto and Ntate Mabocho. This separation in Ntate Mokoto and Mabocho is not for the first time. It's not for the first time. For some of you that do not know, it's not for the first time. So when that separation happened, yeah, Ntate Mokoto and Mabocho, because na nentse ke etsa research from 2003, I then continued le Ntate Mokoto with the research, because that's what I've been doing. That is what attracted me in the first place to this whole topic. Okay. Ha o bona Ntate Mokoto ho na le di-footages tseo tsa bo mahaheng, tsa bokae, ke ne ke di etsa le yena. Ha e sale re sebetsa re le babedi from that time until today. The-issues tsa marena and all of that, re di entse kaofela re le babedi. So just to give you a background, Mahautrain, because I know there are some of you that are questioning why Ntate Mokoto is yena president ya SACCO mpa e le nna. Again, e reng ke hlaloseng le eo. When we were doing this research, I then became a community councillor ya CRL Rights Commission in the Sedibeng region. I am the person a ileng a kwala mabollo in the Vaal. Ke nna kwetse mabollo in the Vaal. Together le Morena Molefe, together le Ntate Skit, I forgot Ushakvili mona. We used to le Maponisa. Re ne re tsamaya re kwala mephato e illegal. Ena e leng hore ha se lebollo, ke satanism hantle. Ngwana o kena mo le hantle o tloa mo le Satan. Ha ntwa ya ma wrong turn e etsahala, bana ba tswa lebollong, I'm the person o neng a batlela bona ma wrong turn ana protective home. Ke ba ntsha ka ra community ho tjhiswa mona Vaal ho le hobe. Ke nna motho ana kena ka ra ntwa eo, ka ra mello eo, ke thiba mello ena ka ra Vaal Triangle. So it's just that I always work in the background. Ntate Mokoto always works in the front. So most of the time, people don't really understand the role that I am playing
inside the change radio and the journey ena e leng hore kaofela batho ba tlileng ka hara the change radio ba tlisitswe ke yona, which is the journey ya Ntate Mokoto. So just that is that. So issue ya mabollo, issue ya mahaha, because if you look at mahaha, it is where ka nako tsele tsa dintwa tsa marena would go and hide mahaheng. I will tell you of my own personal. I'm the great granddaughter ya Morena Toto. Morena Khalishiwe in Kimberley. Kimberley is named after Kgosi Khalishiwe. Kgosi Khalishiwe was saying malome to Kgosi Toto. Now, ntwa ha e qala ya makgowa, ke re makgowa na ba nkela lefatshe. They were the ones ba launchitseng the Langerberg ya 1897. They were the first political prisoners tsa ya Robben Island. Ba ba tshwere ka 1897. Ba lo ba kwalla Robben Island. Remember Robben Island, before iba a political prison, it was a place mo ba isang batho ba ne ba na le lepera. So my great grandfather were the first ones hore ba emole as political prisoners, because ke bona batho ba ne ba lwanela naha. The first war actually in South Africa broke out in 1659. It was the first Khoi War. Mo Makhoisane a neng a lwana le Maburu ho lwanelwa naha. So ha e sa le marena a lwanela naha until baruti ba tla ba re no ha reng di-negotiation tables, baruti ya ba ka bang di-missionaries ne se di ba rutile ho ngola le ho bala. Marena re no ha re nkeng ena ya lona because ha o tlo shwa setjhaba. And they formed the first liberal movement, which is the ANC. Actually, the ANC was formed by Marena with one purpose and one mandate. That's all. That's all that Marena gave the mandate to ANC. And the Bafile mandate to Baruti. Now, if you look at the presidents, the ANC from 1912 when it was formed to O.R. Tambo ne le Baruti kaofela. It was from O.R. Tambo mo eleng hore it was motho e leng hore ha se moruti. But prior to that, kaofela bona ne le baruti. And the very mandate e ba e fuwe ya hore ba tlise naha, they didn't bring it back. Now, I wanted to tell you about the wars. Now, in this war ya 1897 ya bontatemoholo wa ka le bo Kgoshi Kgaleshiwe, Kgosi Janki joined in because the war started go Kgoshi Kgaleshiwe. Makgowa a na lwana ka dithunya ke. Kgosi Kgaleshiwe a ba baleela ho Malomae o e leng ntatemoholo wa ka ke. On his way, he has to via cross Kgosi Janki. Now, that is how Kgosi Janki became involved in the war, because he was in between Kgoshi Kgaleshiwe le Kgoshi Toto. So when the war broke up, by default, he was part of the war. So they were then ba ile ba lo ipata mahaheng. So hona le mahaha, kore ne ke batla utlwisa the point ya mahaha batho ba understand. In those olden days, ka dintwa, hiding place in le mahaha for marena. Marena ane a patuwa mahaheng. So mahaha used to be sacred places and tsa borena. That is where they would connect. So when we did this research, ya restart ho ya mahaheng, it is when we came from Tababusiu after Morena Nosi was beginning to tell us hore ntho e etsahalang ka mahaheng ka manene e fosahetse ke boloi. It's no longer what mahaha used to be and the purpose e neng e was server in Eliona. It's really something different. That's when we started now progressing to ho kena di issues tsa mahaha and the history move forward. Now, and that is how SACO was born, by the way, because as we were doing this research,
one thing led to another, one thing led to another, until we are where we are. Sakwe Bateng ba formed. So it was a natural progression. As we were walking this journey, because I would say we, now I was not in the public figure. As we were walking this journey, ska ha o tsamaya leeto, ntho e nngwe le e nngwe, it starts, one builds on another, one builds on another, until le fitla to a particular point. Now ke batla ho tla ntlheng e ke batlang ho e bua le lona ma-Change Radio, ke le file background. Yeah, IEC, what's happening. I gave you a background of the journey, how we came to being here. And then I want to show you the danger. Now, lebaka la Change Radio, remember I said, was to change maphelo a batho for the better. Mosebetsi wa morena is only to take care of the community. Nothing more, nothing less. Mosebetsi wa morena ko hlokomela setjhaba. Ke mosebetsi wa morena. Morena hana mosebetsi o mo besides that one. Ma-Change Radio, 90% ya lona, ke bua ke addressa ma-Change Radio now, specifically. 90% ya lona are here because you've gone through certain experiences. They led through the experiences stating that is why le mona mo leng teng mo Change Radio. As you were walking your own journeys, you were led to the Change Radio. Hore o kene jwang, ho tseba wena hore o no browser through YouTube kapa o no etsalang, and then boom, it happened. But the long and the short of it, ka journey ya hao, it led you to being here. The other 10% ithatela mgosi. Now, ke mamela ditshwaelo haholo. It's a pity, hona jwanong, to be quite honest, for the past, since January ba re bitsa go IEC, to date, I am not up to date ka ditshwaelo. I must be honest. Ha esale re shebane le ntho ne re shebane. So ha ke up to date ene ke a tseba hore ke lo qala morao ke tle le tsona. But I'm a listener ya di-comments. Comment ha di kena nje, I listen. Although I'm not go di-platform. So I get them directly because I'm part of the admin. Yeah, the Change Radio. So I get them directly as they come in, because I'm one of the group, editing group. Nor eventually Mandali Tole program. I play a role there. I'm in that team. Editing. So I did first hand and I listen. Boholo ba lona you've been through the path tsena tse boima tse etsahalang, tse e leng hore it was part of the research. Now, ke tlo etsa example le ka Blue Roof. Okay, Pastor Zondo, Bishop Zondo, Bish. Rona mona vala re mmitsa Blue Roof. Ke tlo etsa example ka Blue Roof, ne? Ho bile le mkhonto wesizwe hona tjena. Mkhonto wesizwe kuane re bone former President Zuma like he used to before. Ha e ntjha ntho ya hore former President Zuma a ye kerekeng ya Bish, a ye Blue Roof. It happened again now. In a matter ka mona ka mo the Change Radio hore ke yo o sa ile Blue Roof, former president. Ba neng ba tsamaya court ba utlwile hore advocate ya Bish o ne a batla ho tlisa case ya former President Jacob Zuma into the picture, and then judge ya raela ka thoko. Ntho tse jwalo, don't take them light. Those are telltale signs tsa hore ho etsahalang, because I realize hore boholo ba ma-Change Radio ho na le ba bang ba e leng hore ba re hey, politiki rona ba Kreste, Bible, politiki ha e kopane le bo Kreste, he ne? I don't know if le familiar ka
the 10-point plan ya Alice Bailey. As I was walking, this was given to me next tsamaileng Tatamkoto, because Tatamkoto then became very busy getting issues at the Change Radio. I then became very busy getting issues to Sako. As I was talking to Marena, because we were recruiting Marena to come on board, it's a haki fitla ho Morena Makasonke the second ko kwa Mhlanga ke ilo bua le ena ka Sako. Morena Makasonke said to me, hey, what's king? We were told there was a prophecy in 1949. Who bile le prophecy? We were told as Marena hore ho tlo bana le organization ya Marena e leng hore it's going to put an end to all of these things that are happening to our communities. Ke ha Morena Makasonke ampha this Alice Bailey 10-point plan. I'll go and read this. This thing. We knew this as Marena from 1949. Her organization you itlo and here you are. Ke ena organization e fitlile. Ke tlo le balla di 10 points tsa Alice Bailey. Kore ke batla ho le bontsha hore the danger of not participating e le hore le na le mathata ana a le llang ka ona ho the Change Radio. Le tshwanetse le tsebe hore mathata ana a le nang le ona a tswa kae, ene ke bo mang ba making sure hore ha tlo ba solved. Now, point number 1, e ka sekgowa ne, take God and prayer out of the education system. That's point number 1. These are the points tse fuweng the governments of the globe of planet Earth. Ke plane e fuweng the government. Remember melao ya rona e etsuwa parliament. If you need to change molao, you need to be part of batho ba etsang melao eo. O hle o hanane le melao at the point mo molao o discussiwang teng hore ra o approve, ra o approve, ra o publicize re etsang, you must be there. Hence re itse as Sako we want to be in parliament mo melao ena e etsuwang teng, because the problem of the country comes from melao ya country. Now this is what they were told as the governments of the world. One world order. This is the 10-point plan to get to the one world order. 1, take God and prayer out of the education system. We've seen that happening post 1994. After 1994, by democracy in South Africa, assembly tsantshuwa sekolong, was ka hlola ho rapediwa dikolong, and all that. That was point number 1. Done. What was the reason? Reason ne beiwe ke ya hore Christianity e hatella di religion tse ding, because South Africans are 80%, we are 80% Christian country. So ha o ka lo sheba melao e entseng hore ba ntshe education dikolong ke efeng, you'd realize one of the main, it was that Christianity e hatella sorry, the religion tse ding tse existing in South Africa ba entsa. They achieved point number 1. Point number 2, reduce parental authority over the children. Ba qadile ka hore ba ntshe le bitsang thule ho shapa bana, corporate punishment. Bana ba sa shapuwa, ba bitsa corporate punishment, ba introduce molao wa corporate punishment. Ba khutla ba introduce molao wa hore wena as a parent ha o no kgona ho shapa ngwana hao, ha o ka mo shapa ngwana wa o tshwarisa and the fine is 500 rands. Ba khutla ba re bana ba ka etsa di-abortion from the age of 12 years without involving the parents tsa bona. Wa bona keng? Reduce parental authority over children. That's point number 2. Hona jwanong ba bua ka Bella Bill. Bella Bill e leng hore e nka ngwana jwale ngwana ha e sa le wa motswadi,
ke ngwana wa Minister of Education. So Minister of Education ke ena decide gore o etsalang ka bophelo ba ngwana o. So they've reduced the parental authority. That's point number 2. Point number 3, destroy the Judeo-Christian family structure or the traditional Christian family structure. We have seen the rise, the gay community. Gore the gay community e risitse ka sekgahla sena sa hore even batho ba shebellang TV, now I don't watch TV at all. Batho ba shebellang TV, they can attest to this. Every soapy or movie, you check on Netflix, you go on Disney Plus, you go on Showmax, ne? Di movies tse etsuwang hona jwanong, di series tse etsuwang hona jwanong, there must be a gay couple. Kore bo gay bona, it's been thrown down our throats. Kore ba bo forced hore re bo amohele. Look at the issue ya bo Somizi mane Grace Bible Church kwana Hatlebe Bangale moruti a mengwe mo a mema a ga ka di banka dibeke tsa bona Bangala bo Somizi. So everywhere ho bua ka gay. Ba etsang England ya legalize gay marriages, ba khutla ho rona monana ba re di-gay marriages are legally. Baruti ba lwana hore bona ba kekebe ba nyadisa di-gay, ba etsang ha ke tsebe baruti ntwa eo ya bona e felletse kae, mare molao o phasitse. Wa e bona hore it is that destroy the Judeo-Christian family structure. Wa e bona kore ke batla ho le bontsha hore this thing ya lona ya hore you don't want to participate in politics, you are not going to solve this if you're not part of solving the problem from the inside. O le kane ha o lwanuwa ka tlung ka mo, wena bo eme ka ntle ka manene ho lwanuwa ka tlung, you're not part of the fight. O shebelletse o emetse di results, the outcome. Now if you are waiting for the results, the outcome, o sa participate, expect or whatever result e tswa mo o tlo e amohela. You are not going to be a judge ya hore nke be le ntse tjena la se ke la etsa tjena, because you were not there putting in your weight. Number 4, if sex is free, then make abortion legal and make it easy. Ke ne se ke mentionile he, re na le di-sex workers, bana ba rona hona jwanong education system ya bona e ba ruta explicit sex. I don't know if batswadi le shebile syllabus ena e tlang le ka di-bela bili tsena hore sexual education e rutang bana ba rona e explicit hakaka, which leads to this free. La hopola ka COVID ne ba re kwalletse mo, ba re bitseditse masole, ba re kwalletse ka level 5. Remember after level 5 shutdown, in particular in Gauteng, la hopola hore bana ba thotse bana ba le bangata jwang. Ho na le bana, ntate o na le 11 years, mme o na le 10 years, bana bana ne se ba tseba sex, ba irutane, they were parents. If le hopola hantle, it made the media it comes to this free sex and make abortion legal, right? Number 5, make divorce easy and legal. Free people from the concept of marriage for life. How ya dikerekeng tse tsa bazalwane? Kereke tsa bazalwane akere they are very known or popular ka hore ha o batla lenyalo o ye kerekeng ya bazalwane o tla le thola. If you look at dikereke tsa bazalwane, the divorce rate ya bona is very high. Ne re na le di-testimonies, batho ba ne ba tla mona hore mono manyalo a fela. La o ka kena o nyetse, they make sure hore lenyalo la o la fela. Di-behaviors tsa bishi, ke tlo mo etsa example le yena ha no pass. I'll always make an example ka yena ka hobane ke ena re mo tsebang mona Kgutlo Tharo ya Lekwa. Di-divorce that makes easy. If you check post 1994, the rate ya divorce increased so much, and it's so easy ho divorce. Even the community ya rona hona jwanong, ha o thwa o divorce se issue.
it now has become a normal thing. But before 1994, you would rarely get people getting divorced. But ne ba nyala for life. So, wa bona hore ba e bolaya the Christian family. And then number 6, but make homosexuality an alternative lifestyle. Se ke buile ka yona, it's happening in mahlong a rona. They have the right, but legally they can marry. And then number 7, debate art and make it run mad. The artist ha o ka sheba art e seng etsuwa, if you go and browse on YouTube, check art e etsuwa mo, it's scary art. We never used to have art like that, like art e ne leng teng hona tjena. Use media to promote and change mindset. Re lla mehlaena hore media ya rona e etseditswe batho bana ba etsang melao. Media e etseditswe to change the mindset. The same way that they change radio. Ha re se ke ra yang hole, yona change radio ena. It's made to change maphelo a batho for the better. Tse ding di-media that are made to change maphelo a batho to ho latela all these 10 points, because these are pointers tse ba sebetsang ka tsona. They were given a plan. This is a plan. Ba e bitsa 10-point plan ya ho create the new world order system. That is the plan e re isang ho new world order ena e lona Magautrene le leng kgahlanong le yona. Kore I'll always come back to say ena le leng kgahlanong le yona, because I would like to understand hore if you are not participating in the decision making tsena tsa hore this world order e etswe legally, le tlo e change jwang Magautrene. I want to know that. And then ya bo 9, create an anti-faith movement. How to create an anti-faith movement? Ke nahana hore ena Magautrene le quite familiar le yona, le tswa dikerekeng tse le hlekefeditseng boholo ba lona. That is an anti-faith movement. Re bua ka dikereke tsa sephiri, re bua ka dikereke tsa kaofela dikereke tsena tse buang ka mona ka Magautrene tsena. Those are anti-faith movements. Now, utlwa Magautrene re ha o no kopanya politiki le bokreste. You know hore the church is the biggest political organization, the church. Ha le ka kgutlela re ya di-Eastern no, kgwedi e tlang mona, kgweding ena ebile not kgwedi e tlang, how much? Ke Good Friday. Who are the Good Friday no? Ha re ka kgutlela and use Good Friday, what is about to happen as an example? If le hopola hantle, ka nako eo Jerusalem, there were 3 people that were governing. It was the governor, Pilato, who was a Roman Empire. It was Ineli Pilato, jwale ba bale ne ba le bararo. E ne le morena, e le moruti, e le governor. Governor ne le Pilato, e be ba Caiaphas, ne? Yeah, Caiaphas. E be ba Caiaphas. Caiaphas ne le moruti, the highest priest. Ba ne ba bitsa highest priest ka nako eo. E be ba morena. Kana morena ne le mang? Ke tla hopola. Ba bang ba tlang hopotsa hore morena ne le mang. So these 3 people were the ones that were taking decisions in Jerusalem. Mar morena was the least of them all. These 2, Caiaphas le Pilato, ke bona that orchestrated the crucifixion ya morena Jesu, these 2. Ona because ne le morena. And that's exactly what is happening today. Di-politician le baruti ke bona ba etsang melao ena. Marena a teng mo as a by the way thing. Le ka nako ele marena a ntse a le teng. Hopolang borena, it's a natural leadership e Modimo a e hlotseng. Modimo itse ha a hlola batho, a hlola le marena hore a tlo leader community ya hae the way yena Modimo a batlang ka teng. So marena have a connection with God. That is why when you hear the story ya Morena Moshweshwe, when the Roman and the Dutch and the Anglican came to him, ba batla ho mo hapa, o mong le mong maroma re ba mo roma,
ma-Anglican ba re no belonga to Britain o be motšhatšhe, mafora a re no belong to France. Morena Moshweshwe ke a tsamaya a ya sekhutlwaneng sa hae a fitla bua le Modimo a re Modimo mathaka ke yana a bua ka wena. Se mmakatsang ba bua ka wena mara ha ke re ho bona, because Morena Moshweshwe o la re ho bona banna ka hobane le bua puo e one e tshwanang and-e re bua ka mmupi, ha re ka kopanang kaofela ga ba ntho e one ra e etsa nthwena because ke ntho e batlwang ke mmupi. Ke a bahana o mong le mong o batla tshwanetse o be Moroma, tshwanetse o be mo Anglican, tshwanetse o be mofora. Ke ha a tsamaya ho mmupi a fitla re mmupi banna bana ba bua ka wena mara se mmakatsang ha ke re ho bona re kopane re be ntho e le nngwe hobane re bua ka wena kaofela rona ba hana o mong le mong o batla ho nhapa. So when you listen to that story you would understand hore ha e sa le marena a na le a very close connection le Modimo because borena bo hlodiwe ke Modimo to lead the community. Now when these two came, baruti le di-politician, into the picture, that's when they suppressed the very same person a hlodiweng ke Modimo hore a ka leader community ya hae. To this day it's still like that. So those are anti-faith movements. Kore ke batla hore dintho tse ding re di beyeng into a context e batho ba tla e utlwisisang. The last and final point, but get governments to make all these laws and get the church to endorse these changes. Ke kopa le mameleng, ke a repeata ena. Get governments, meaning governments of the world. Ke re ho one world order. Get governments to make these laws and to get the church to endorse these changes. So kereke e sebediswa ho endorse these changes. The governments di a endorse together le kereke. Magautreng, I'm going to be honest with you. Ha e tlo le thusa ntho gore le se la participate in creating the leaders that are going to advocate for lona le malapa lona. It's not going to help you. This is a plan. And how mametse di-points tse, it's been happening post 1994. Re ne re se aware. I for one, I was not aware until ke kopana le Morena Makasonke the second kwa Mhlanga. Ke yena la itlisa to my conscious mind to say we need to put a stop and an end to this because rona as marena tshwanetse re hlokomele communities tsa rona, but re sideline re hatelletswe ra sabotagewa because these two Pilato le Caiaphas, they want to do what they want to do ka the communities that we are supposed to lead tsa Modimo. So having said that, Magautreng le bangata to be quite honest, ke nahana hore if we can go now that we made it to the ballot sheet, ha re ka yang ka boholo ba rona ra ilo vota. We are hoping hona le court cases, we are hoping hore ba ka tjhetjhisetsa morao because our plan was to have the representatives the provinceng tse tlo representing the communities from the Change Radio itself. We were hoping we'll get that. It was a very disappointing thing hore Magautreng didn't come on board. Ho tlile ba banyane hampe kore ke le leboha kaofela mara truly speaking, if all of you can go back to yourselves hona tjena,
la ipotsa gore did I participate, you'll find gore the majority of you did not. There's a gentleman, I didn't get his name, o leng a etsa clip, he's in the UK, ebile a re qoqela story sa hae sa base experience that he had ya bus. You know, I listened to that clip ya hae and I thought, or clip e tla ringa bell ko Magautreni a bone the importance of us making it to the ballot sheet. But I realized gore Magautreni ha mo utlwa Dipuo, ha ka utlwa lebitso la ntate ke ntate mang. If he gets my message, ke kopa mpe a ntjwetse ka di mamela di-comments gore ke yena ntate mang. And I was touched by what he was saying. And I was hoping gore Magautreni will hear what he's saying. But it was very unfortunate gore Magautreni ha utlwa. They just continued with what they want. And what they want ke ditaba tsena tse buahang ka di-groupung. But the critical issues, Magautreni, it's not going to help us. Yes, it's good gore re bueng di-experiences tsa rona. It's good gore re hodisaneng. It's very good. What we are doing, it's excellent because we are healing each other. Akere ka the way re tswileng ka teng. However, ha e felle moo. We need remedy. We need to heal the situation. We need to stop the situation from continuing. So dintho tsena di tsamaya hand in hand. You can't focus on A1 o bo ignora e nngwe. You need to do them both so that o kgone ba balanced. Wena o tla fola because o mamela the change radio and everything. Akere? Mara your sister ha fole because ha mamele the change radio. O fola into trap. Ene batho ba folang ba less than batho ba folang into the trap because ke melao. Now, the anti-faith movement is actively recruiting and using the resources tsa yona kaofela ho recruita. And where we are hona tje, ke batla ho jwetsa nnete, ba bangata ho re feta. That is why ba sa ipata. Because they've reached the numbers tse ba di batlang. So they do things openly. Pele ha ne re qala ho kena into the democracy ne ba ipata, you know, e le hush hush. Hona tjena e sa le hush hush. Ba hlahella 99 because they've reached the numbers. How do we correct this? How do we protect future generations? Yes, rona we might not live to see mosebetsi o re etsang hona tjena, but re startile tsela for future generations. 2, 3 generations down the line, there might be a difference. E qaduweng ke rona. But if we don't do it, how then do we expect we will survive this? If I etse a corrective measure, re tlo survive jwang? How are we going to counteract this plan? Because the only way you'll counteract a plan e ke gore re eme ka maoto, re majority. Re bangata rona. If re ka ema ra re no to this 10-point plan, ha re batle this new world order, ra ema ka lentswe le one, do you really think re ka hloleha? I don't think so. I don't think so. The attitude ba Kreste ya hore dintho ha di sa etsahale ho wena, you don't care about them, it's wrong. Boholo ba community ya rona ha ntho e sa etsahale ho yena personally, ha participate ho yona. Motho o emetse utlwa ka letlalo, mohlang e etsahetseng ho yena ke hona emang ka maoto. That attitude is not going to help us. Ke le jwetsa nnete, it's not going to help us. It hasn't worked. We are 30 years from 1994. Shebang hore re wese jwang. That on its own should be telling us hore this attitude ya rona ha e sebetse. We need to change it, guys. We really do. If re batla ho bona bana ba rona le ditloholo tsa rona le ditloholwana tsa rona di phela bophelo bo betere in South Africa, we need to take a stand. Really. I'm asking you, ha re changeng maphelo a future generation, it is within our power. We can do it. We can. We can stop this plan from materializing. We must just make a conscious decision. Kaofela rona we are going to stop this. Ha re batle.
Magautrain nka re se ke buile nako telele, ke a leboga. Ke ne ke re ke le bontshe danger ya ho se participate. Hape ke kopa hore now that we made it to the ballot sheet, ke nako hore re lo campaigner. Re kopa hore each and every one of you, no matter how small you can do on a daily basis, do that to create awareness hore hona le SACCO and this is what we stand for. Ke nahana hore it is very clear hore re emelang as SACCO. Re batla land e kgutle to us, which is barena le community. Remember, mosebetsi wa morena ko hlokomela community. So to us, and di-points tse ke di badileng kaofela ha re di batle, and we need to stop them. And re tshwanetse re bontshe batho hore we don't want this. Kore I would like each and every one of you ke tlo zama bona hore nka se di ngole somewhere and then post them so that di be clear, everybody a tsebe hore wa bona di-points tse re leadelang to new world order tse ba di etsang batho ba tse se ba di pasisitse, tshwanetse re di reverse. Tse sokang di pasa tshwanetse re di prevente hore di seke tsa pasa. And for us to do that, tshwanetse re be teng ka mane ka parlamenteng. Ke a leboha Magautrain, le beng le letsatsi le monate. Re lo campaign-ang jwale, mosebetsi wa rona o mongata haholo. I hope hore re tlo support-anang. I hope hore re santsane re matha training e one, re palame le coach le one, training one, not le coach le one, training one. And mo e leng hore batho ha ba utlwisise, feel free to interrogate, feel free ho botsa dipotso. We are an open door organization. Ha hona menyako actually, ha hona menyako kotsing, ha hona di-gatekeepers. Very open, very accommodative, very comfortable. So feel free. Ke a leboha.